Ngayon pa-out na tayo. So, magkano ang bill ko, ma'am? 96 po. Yeah, naka 2 hours po tayo. 2 hours ako dito. So, for only 96 pesos, ang dami ko na naka-accomplish. Para it's time na makikita yung mga outside. Positive day delivers, this is local shall be added unto you. Ang ibig ba yung mga tingnan? So, second is to be wise para maging righteous. Start your journey on how to become rich. Thank you very much. Let's go, let's go. Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-coach sa atin, online or personal, and if you want to advertise, start or improve your business, or you need a speaker for seminars and training, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Okay, so magandang hapon sa lahat ng mga taga-Balanga City. Nandito pa rin tayo. And second vlog natin, kanina galing tayo sa kabila. A la heart, thank you very much, Honor. And ngayon, nandito tayo sa Oshcription, Launch and Safety Training. So, naririnig ko na siya few months ago pa. So, ito yung actually yung, I admire the honor of this kasi this is first sa Bataan, sa Balanga, na magkaroon tayo ng ganito. So, ano ba yung offer ng Oshcription? So, paano tayo magawi sa lahat ng mga estudyante, empleyado, or even business owner, or mga freelancer lalo. So, ito na yung hinihintay nating space. Hinahanap mong space, okay? Sabi ko kanina, ako siguro I'll be staying here mga once a week after my class, Asia Pacific College of Advanced Studies, okay? So, let's see ano ba meron dito sa Oshcription. So, nandito pa rin tayo sa Oshcription, Launch and Safety Training. At kasama natin si Ma'am Mika. Hi, Ma'am Mika. Ganda ni Ma'am Mika. Maganda ka artista. Si Ma'am Mika, siya yung in charge dito. OIC. Alright, so, mapakidiscuss nga kasi parang na-excite ako na i-feature siya sa YouTube. Medyo ano lang naging busy lang tayo this past few weeks, pero I messaged Sir Paano para i-feature. So, ano ba ma'am, what do we offer dito sa ating ma'am, meron po tayo dito pag walk-ins po, 48 pesos per hour. And explain muna natin, ano ba yung concept ng Oshcription? Concept niya, ma'am. So, it's a co-working space, right? Okay. Opo. So, ang kadalasan po kasi may mga student na naggagawa ng thesis, maggagawa ng activities, and may mga company po na nag-rent dito na for seminars. For seminars and business meetings po, ganito. So, ma'am. So, ang concept ng Oshcription po ganito. So, you can have your, pagpunta mo dito, if you need space, yun sabi ni ma'am kanina, for thesis writing, you want to write something, o gusto mong mangarap, or you need space na maayos, parang, or you are about to make a major decision in your life, and you need na magandang ambience. So, you can you can rent a space for minimum of 1 hour. Yung sinasabi ni ma'am kanina, that's 48 pesos. Yes po, 48 pesos per hour po. Okay. With unlimited coffee. Yes po. Kasama na, di ba? High-speed wifi. Okay. So, ito yung mga ano ma'am. So, co-working space with unlimited coffee, high-speed wifi. Sige ma'am. Power plugs po, print, scan, and copy. And malaki din po yung parking lot. Iyan problema minsan dito yung parking pero at least may parking sila ma'am. Okay. First 3 hours po natin is 144. Okay. Ang kinaganda lang po niya ma'am is kapag nag-extend tayo ng hour is 40 pesos na lang po per hour. Okay. Then meron din po tayong Osh Day Pass which is 338 pesos per day po. What is that? Osh Day, 1 day? Opo, 1 day. For 1 day, 338 lang? Yes po. Okay, 8 to 8 na yun. Anong oras may opening nyo, ma'am? Ang opening po namin is 9 AM to 11:30. So, kung magre-request po si customer ng pwede naman po. Meron din po kaming venue rental. 5,980 pesos. So, nandito na po lahat, ma'am. So, no core gauge fee, yung wifi, unlimited coffee, yung mga gamit natin like projector, basic sound system, mga whiteboard po, ganun markers, ganyan. Meron na, okay. So,
Meron din pong page advertisement for training, seminar, or event. Okay. Bali, ang ano po niya is 3 to 4 hours po. So, for only 5,000, pwede ka na mag-conduct. Yes, Baka dito tayo mag-conduct ng ating sa next natin, next Let's Go Masterclass. By the way, sa lahat na mag-zoom natin Let's Go Masterclass, that will be March 14. Il Padrino Coffee tayo. Pero dito sa mga taga-Bataan siguro, baka mag-schedule tayo dito sa Oshcription. Okay? Ang ganda ng lugar. So, ayun natin. Pwede rin dumay-gay ka ng coffee. Mas karami ang gusto ng mga student. Okay, ganito. Sa 48 pesos per hour mo, may only coffee. So, try na natin si coffee. Nandito pa rin tayo sa Oshcription at dinala natin dito si Doc si Doc Angelo. Ay Doc, kumusta? Okay Doctor meets Doc. Pero si Doc ay Doctor of Medicine. Anong Anesthesia. Anesthesiologist si Doc. Doc, baka ikaw nag-anesthesia nung opera. So si Doc ay nandito siya. Anong time ka nandito, Doc? Siguro kanina pa, mga few hours ago. Yeah. Because I saw you nandun ako sa kabila kung kain. So, Doc, ay pinapili mo mapayapang lugar? Yes, kasi siya, peaceful and then tahimik. Then talagang working space talaga siya. So, unlike sa mga coffee shop yung mga people talaga is time na magkwentuhan or dito talaga yung people, even students, nag-aaral sila. So, talagang co-working space siya compared sa mga coffee shop. Yeah. Parang na-distract lang kita kanina, Doc, no? Naging ngayon. So, highly recommended naman natin siya, Doc, no? Oh, yes, highly recommended. Yeah, for students and even employees. Yes. Or even professionals. So, you want your own space. Yeah. Kaya si Doc, sinisilbing ginagawa niya. Seminar ata si Doc. So, ito na yung perfect place for you. For only 48 pesos, Doc, per hour, sulit. Tapos, andi coffee. Bumawi tayo sa coffee. Yeah. So, thank you, Doc, Okay, Thank you, Doc, Thank you, Doc. Yeah. Thank you po. Gwapo ni Doc, no? Lahat ng doktor, maganda at gwapo talaga. Thank you, Doc. Okay, Alright, so nandito ulit tayo sa Oshcription launch and safety training. So bumalik tayo because I vlogged it yesterday. Nag-try ako, so how does it work? So I did my one consultancy job. So as you know, I'm a business consultant po. Right now, I have 4 businesses na hawak. And tomorrow I'll be in Bulacan, and that's Thursday, and Friday I'll be meeting may one client in Valenzuela. So ginagawa ko kasi sila ng program. This is right, so that's NVJ Enterprise. Okay. So I'll be presenting tomorrow people management sa business owner. Okay. So nagawa ko siya ngayon. Nag-try akong gumawa kasi nga maganda yung malakas yung wifi nila. So nagpa-connect ako kay ma'am. Okay. Ayan, so I got connected. So nakapag-search ako. Then ngayon natapos ko yung presentation ko ng mapayapa. Okay. You know, kasi may nagawa natin yun. Yan. The roles of CEO. Then I did naka 20 slides tayo. So ito na ipipresent ko sa Friday. But anyway, what I'm trying to say is this place, Oshcription Launch and Safety Training, is really conducive for those who want to work on their assignments, projects. So napaka-conducive niya kasi pag ganito kasi yung environment mo, the ambience, yung brain mo nakiki-cooperate siya talaga. So it will help you to focus on that specific task na gusto mong accomplish.
So, after ko sa teaching, kasi I'm a part-time instructor now sa Asia Pacific College of Advanced Studies. So, nagklase ako ng 8:30 to 11:30. Then, I had my lunch a la carte. Hi, mga taga a la carte, thank you. Then, ngayon, nagtuloy ako dito. Ito, I did my presentation. So, nagbasa muna tayo ng konti, tapos nagawa. Then, natapos tayo. At ngayon, nasa pangalawa na nga tayo eh. So, ito yung plans ko naman. This is my my own company, plans for GDS Corporate Training. So, nagawa na rin ako. So, I'm planning to have a partnership with one company here in Balanga. So, you know, yun na kasi uso eh, collaboration. So, we'll be having a partnership with what I am offering services. Since I'm a consultancy kasi ng akin and coaching. So, sila naman, they are offering also services. So, pwede kayong mag-collab, diba? And ngayon, nagawa ko yon. Almost done na ako sa second ko. Dito lang sa Oshcription. Right? So, sa lahat ng mga projects, you want this type of environment, you want to accomplish your target for the day, dito na tayo. Punta na tayo sa Oshcription.